Good evening to each and everyone out there. Yes, good evening, everyone. All right. Yes, I am just waiting a couple of minutes so that our participants can join our session. Yes, welcome to OET Speaking live sessions presented by Tiju's Academy, and this is Aishwarya here on the end. Yes, we are resuming our IELTS OET. OET Speaking live session after a break. Anyways, we have come up with many interesting topics from the very basics, so that you people can improve your speaking ability and thereby crack your OET examination. Yes, everyone. Very good evening. Yes, Anu, Sanju Shine. Yes, Sanju, very good evening. As Anu, good evening. Tessie James, Reshma, Vijesh, Soumya, Bibin, Jismi Joseph, Answer Jibins. Happy to see you as well, Sanju. Yes, Jinsi Jacob, very good evening. Anju Tom, good evening, good evening, good evening. Yes, Soumya, very good evening, everyone. Nisha Siju, good evening. All right, Liba, Libin, yes, Liba, Amala, Bini, Jyoti Patel, Salvi, Sam, good evening, everyone. Rani, yes, very good evening, each and everyone out there. Yes, so I wholeheartedly welcome you to our OET Speaking series presented by Tiju's Academy, and this is Aishwarya here. All right. Yes. I'm reading all your messages. No worries, Selvi. Rani, Ria, Sinchu, Bindu ma'am is watching with us. Hi, ma'am. All right. Yes, he is an ardent viewer of all our all our live series. So she watches with us. Yes, we can say. I will definitely convey your regards to her as well. All right. Yes, Manju, Bibi, Paul, Marinana, Matthew. Yes, Chama, Matthew. Yes, ma'am is here. Yes, good evening, ma'am. Thank you for being here. Zera Reni. All right, everyone. So, first of all, I'm welcome each and everyone out there to our OET Speaking series. And I hope you people are having a great day on the other end. So, how is your sessions going on? എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാക്കി exam preparations, നിങ്ങളുടെ day, how is your other live sessions? So, how it is going on? So, I'm just asking you people, എങ്ങനെ പോകുന്നു? How was your day, by the way? This is 6 in the evening, so this is not an end. ഇനിയും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം തീരാനായിട്ട്. So, I just wanted to ask you how it is going. Yes, it's going good for Sanju. I'm glad to hear that. Okay. All right. I'm reading all your messages. No worries, Anju Manoj, yes. And to be very frank, you people are here, both are online and offline students and viewers, those who are watching outside our those are not our students right now. Each and everyone, thank you so much for being here. Yes, thank you so much. Thank you so much for your compliments. Yes, Anil, Rajana, Dona, Salvi, Manchu, Zira, yes, Anu. Hi, very good evening each and everyone. All right, okay. Yes, Emmy, hi, good evening, Emmy. Very good evening. All right. So, shall we begin our session without wasting much time? Are you people ready for the session? This is, OET Speaking series presented by Tiju's Academy, and my name is Aishwarya. Yes, Seema, good evening. How are you? Yes, I'm doing great. I'm doing really great. Thank you for asking, by the way. Very good evening. Yes, Shalini, Sachin, Sunira, Liba. Yes, I'm glad you people are also here. So, first of all, thank you so much from the bottom of my heart for being here. And we are gonna, resume our OET Speaking live. All right? Yes, so before I
begin my all session, I always would love to start with so much of gratitude. നിങ്ങളോടുള്ള ഓരോരുത്തരോടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓരോ സെഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വിത്ത് യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ട്, യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്, യുവർ സജഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസും വളരെ ബെറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടുവരിക്കാൻ നോക്കുന്നു. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോണ്ടൻറ്റ്, ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല കോണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. അങ്ങനത്തെ കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനോ എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. എനിവേ യു പീപ്പിൾ വിൽ, I really wish and we really wish you people stay on with us so that we can make a very discussive mode of session. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം. So we can make it in a very interesting way. All right, yes, you people are ready. So yes, Ramya Kurian, good evening. So let's start OET Speaking live series presented by Tiju Academy, and this is Aishwarya here. All right everyone. Okay, so in our previous sessions, നമ്മൾ OET speaking series നമ്മൾ already ഒന്ന് launch ചെയ്തിരുന്നു. So in our previous 2 episodes we were discussing, നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ already ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. In our very first episode we were discussing about the criteria. എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു OET speaking സെഷൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സാമിനേഴ്സ് നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. So could you please tell me what on basis of which criteria that they are going to assess your speaking session? എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക? In our previous session we have already discussed this particular topic. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്നോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? I just wanted to know. Otherwise we can go for a quick round of wind, Yes, Sunira BV, you people are ready? Yes, Manchu, Selvi, Chama, yes, definitely. Yes, Sanchu has opened the comment section by answering the first question, that is linguistic and clinical communication. Exactly, നമ്മളെ OET speaking എന്ന് പറയുന്ന സബ് ടെസ്റ്റ് അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അസസ് ചെയ്യുക? ബേസ്ഡ് ഓൺ 2 criteria. 2 ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ OET സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലാംഗ്വേജുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ പാർട്ട്, നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി ഫാക്ടർ, നമ്മളുടെ പങ്ക്ച്വേഷൻ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടോൺ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ബീയിങ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ, ഹൗ വി ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സറൗണ്ട്, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബീയിങ് എ പ്രോപ്പർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ. ആ ഒരു ബേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 criteria, that is clinical communication and linguistic criteria. And in our previous session we had done a very detailed discussion on this particular topic. Yes, exactly, fluency, vocabulary, all those things comes under the linguistic criteria part, and there is another side that is clinical communication. Yes, very well done. Thank you so much for your comment section. So that this is actually നിങ്ങളുടെ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി, ദാറ്റ് ഈസ് the structure of a speaking subtest. So നമ്മളൊരു സ്പീക്കിംഗ് നോർമൽ OET സ്പീക്കിംഗ് സബ്ടെസ്റ്റ് എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും? ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ 14 to 20 minutes ഒക്കെ, 16 to 20 minutes ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സബ്ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സബ്ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് compartmentalized into 3 parts. What do you mean by compartmentalization? Can you please tell me? So I'm just introducing you people with new vocab as well, if it is not familiar for you. അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പറയുന്നത്. സി, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻറിച്ച്, ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് അവർ സ്കോറിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വൊക്കാബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു പീപ്പിൾ ടു another vocab. So the speaking subtest, that is for normally 16 to 20 minutes ആണ് OETയുടെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സബ്ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. So this particular 16 to 20 minutes it's compartmentalized into 3 sessions. Yes, Anju, C, division, exactly. Compartment, train compartment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഗീസ് ഉള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു വേർബാണ് compartmentalization വരെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് 16 to 20 minutes is divided into different parts. Yes, exactly. Very well done. Betty Mall, Manchu, Sunira, Jinsi, Animol, Rachita. Yes, definitely. You people are. Means warm up, preparation, speaking. Exactly, Sanchu. Definitely. This particular 16 to 20 minutes is divided into
three compartment. Two compartment in the sense, warm-up session ഉണ്ടാവും. Warm-up session that will last for, 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes വരെ അവർക്ക് നമ്മളോട് വാമപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. നമ്മളെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ പോലെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Anyway, we will be going on a detailed discussion on these warm-up sessions, warm-up questions, everything in our upcoming session. Okay, അത് warm-up കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും? They will be sharing the OET Speaking Roleplay Card with us. നമ്മളുമായിട്ട് Roleplay Card അവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. And once we get the first Roleplay Card, നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? We will be getting how many minutes? എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും പ്രിപ്പറേഷന് തരുന്നുണ്ടാവുക? Yes, Shalini, Shali, yes, good evening. Sneha, yes, very good evening everyone. Senchu, Jinsi, Abhi, all right. Sarah, yes, exactly. We will be getting 3 minutes for preparation. നമുക്കൊരു സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ 3 minutes, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ 3 minutes, we are supposed to enact that role play. Enact the role play means ENACT. Enact എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ENACT. Enact means we are supposed to act that role play. Alright? ENACT. That is an enact. Okay, so after the 3 minute preparation, we are supposed to go for a 5 minute role play presentation. Once we complete our very first role play card, we will be getting another role play, the second role play. Our second role play will follow the same criteria: 3 minutes for the preparation and 5 minutes for the presentation. Yes, exactly. That is, enact means actually we are supposed to go for the oral presentation. Okay, very well done, girls. So this is the normal. These are the things that we have discussed in our previous session. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി ഒരു 3 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു. And in our today's topic, in our today's live session, in this OET Speaking live session, what we are going to do is we are going to discuss this particular part: how to structure a perfect role play. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റോൾ പ്ലേ, ഒരു OET സ്പീക്കിംഗ് സബ്ജക്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഹൗ വി ക്യാൻ സ്ട്രക്ചർ എ പെർഫെക്റ്റ് റോൾ പ്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ ഗേൾസ്? All right, how to structure a perfect role play. So perfect role play പറയുമ്പോൾ there are many elements that we are supposed to do. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് വൺസ് വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് നാക്ക്, ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ടു സ്ട്രക്ചർ എ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, ഒരു റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ നാക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഫോർ എസ്. പിന്നെ എന്ത് റോൾ പ്ലേ കിട്ടിയാലും എവിടെ ഇരുന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഈസി ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്, ദ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി വിക്ടറി, ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രാക്ടീസ്. ഗോ ഫോർ പ്രാക്ടീസ്, 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 പ്രാക്ടീസ്. പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഈവൻ ഫോർ എ ബി എന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ ഈവൻ സ്കോർ എ ഇൻ അവർ OET speaking. And there are students, those who have scored A in the in their respective subtest and all. So it is not an impossible task. The possible ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. So what we have to do is, first of all, learn to structure a proper role play. ആ ഒരു നാക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? Go for continuous practice. പിന്നെ നിങ്ങളെ ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ ടുഡേ സെഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോണ സ്റ്റാർട്ട് അവർ സെഷൻ. സോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് റോൾ പ്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് യു പെർഫെക്റ്റ്. എക്സാക്ട്ലി, പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എസ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഹൗ ടു സ്ട്രക്ചർ എ പെർഫെക്റ്റ് റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: ഫോളോ ദ ക്രൈറ്റീരിയ. എന്താണോ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിലുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഹാവിൻ വാച്ച് ഇറ്റ് സോ ഫാർ, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ റെഫർ ബാക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ചാനൽ, അവർ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് അതേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പകുതി ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ പെർഫെക്റ്റ് റോൾ പ്ലേ. ഓൾ റൈറ്റ് ഗേൾസ്? Yes, good evening Shilpa, everyone. Okay, we'll start our session. Follow the criteria. That is the very first suggestion that I wanted to do. I wanted to tell you the people. So criteria കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ലൈവ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നമുക്ക് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരു റോൾ പ്ലേ കിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസസ്.
or how many types of, basically there are two types of cases in OET, right? ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള cases? That is already provided in the screen. So I just want you people to, refresh your memory. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതുവോ പറയുകയോ ഒന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് ഷാർപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസസ്. എക്സാക്ട്ലി സുനീറ, there are basically two types of cases in OET. Whether it is writing or speaking, we have two cases in front of us, that is known and unknown case. Exactly girls, known and unknown case. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ. സോ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ്. ഒരു നോൺ കേസാണോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതോ അൺനോൺ കേസാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഈസ് ദറ്റ് ഓക്കെ? സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ്. ഒരു നോൺ കേസാണോ അൺനോൺ കേസാണോ എന്ന് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് that you people are do it in the very initial stage. Okay? ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ, പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സോ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ടു ഹൂം വി ആർ ഹാവിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മൾ ആരോടാണ് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതോ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണോ? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. സോ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കേസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ എൻ അൺനോൺ കേസ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്പീക്കർ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം, നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. പേഷ്യൻറ്റിനോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? I'm just making it in a very slow mode കാരണം എല്ലാവരും, I know people are joining late as well, so അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, and I want you people to get familiar with my way of speaking and my accent of communication and all, because that will be useful. I prefer my sessions to be in English because വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, for your listening session also you'll be getting different accent audios, right? So what you can do is, if you get familiar, try to get familiar with different accents, so that will be, make your task easier. So I'm just going it in a very slow pace, വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ലോ പേസിൽ പോവാണ്, so that you people can also follow me. Once you get familiar with my way of speaking and my accent, that will be easy for you. All right? Yes, thank you so much first of all for commenting and showing your response here. Yes, thank you so much, and I'm really glad that you people are liking it. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട? രണ്ട് ടാസ്ക്കാണ്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താ? ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ. Could you please explain in English? Emission. Yes, definitely, Emmy. I am using both language. I'm explaining it in English as well as in Malayalam as well. No worries. I'll make it in a, I'll go for a double explanation, I would say. First of all, I'll go for the English explanation, then I'll make it into Malayalam so that our regional viewers can also understand. Is that okay, Emmy? I hope it is okay for you. All right. So, good evening. Yes, Anju, Shilpa, Sharanya. Yes, thank you so much for your comment and your support. So the very first thing, once you get a role play card, we people are supposed to do two things. Anida, Biju, yes, Anida, very welcome to your session. So we are supposed to do two things. The very first task is identify the type of case, whether it is a non case or unknown case. Randamta karyan, what is the second thing that we are supposed to do when we get the role play? Identify the speaker to whom we are having the communication. Identify with whom we are having the communication. The very first task nu parayana arana, either it can be a patient or the other on the other hand, sometimes we are supposed to have a conversation with a bystander. So aa oru karyam nammal endu cheyidanam clear aayirikkanam. For example, when we are winding up suppose we are having a conversation with a bystander. Appo ningal commit cheyan stance ulla oru mistake nu parayunnathu, especially when we are winding up the conversation, nammal bystander nodu parayana wish you a speedy recovery. Suppose you're having a conversation with a bystander and towards the end of the role play, you people are telling wish you a speedy recovery. Is that right?
So we don't need to wish the bystander a speedy recovery, right? We are supposed to wish the recovery that we are supposed to wish that particular person, the patient, we are supposed to wish that patient recovery, right? So ആ ഒരു കാര്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പീക്കിംഗ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫോണ്ടിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് ഫോണ്ട് to what type of case it is, what to whom we are having the conversation, whether it is with the patient or with the bystander. And if it is provided, we can even write the gender of the patient as well, or the bystander, or whether if it is a female or a male, we can even go for the gender also, so that we can avoid gender difference while speaking. So ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ while we are having the conversation, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് നോക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇസ് വെദർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഈ രണ്ട് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് that is setting scenario task. So നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ്, what we have said in the beginning, identification of known and unknown case, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, right? It's so in the second, now we are going to see how we are supposed to identify this known and unknown case. എങ്ങനെ ഇത് ഒരു known and unknown case ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. Okay, so there are in a speaking OET speaking subtest role play card or the question paper, it consists of three kind of information. മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് ഒരു OET speaking subtest role play കാർഡിൽ ഉള്ളത്. So the very first thing is setting, the second one is scenario, and the other one is task. ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് 1 എന്ന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് I will tell you. So basically an OET speaking subtest role play card consists of three information, that is setting, scenario, and the task. These are the things that we are supposed to we can see it in a speaking subtest role play card. So the setting will tell us where it is happening. So setting ആണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, എവിടെയാണ് this particular incident is happening എന്നുള്ള കാര്യം. So it will tell us where it is happening, or it will let you know the location, എവിടെയാണ് this particular thing is happening, the particular incident is happening എന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. The second thing is scenario. Scenario will let us know what is happening, what all things is happening, what all things are happening in this particular incident. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സിനാരിയോയിൽ കൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So scenario will be providing the information related to the patient or related to the patient, whether the patient's age, the condition, what all tests that they have gone through, what all condition that, what all comorbidities they have. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും, അവർ തരുണ്ടാവും. So setting is there, scenario is there, and followed by we will be getting the task. So the first task was identification of known and unknown case. So ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ്, setting and scenario, then by looking at the task 1. So ഒരു setting കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, we can understand whether it is a known case or unknown case. And if it is not clear by simply reading the setting, we can read the scenario. So through the scenario we will get more clarity. Through the scenario we can understand whether it is a known case or an unknown case. And if it is even not clear, even after reading the scenario, we can go through the task 1. So task 1 വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ, ഒരു ഫൈനൽ we'll get a final confirmation. Setting, scenario, and the task. By reading the task 1, we'll get a final confirmation regarding how whether it is a known case or unknown case. All right, so basically there are three things, three information that is provided in the OET speaking subtest role play card, that is setting, scenario, and the task. When it comes to setting, it will tell us about the location where it is happening, and the scenario will give an idea about the incident, and the task, there will be multiple tasks in a speaking role play card, and we are supposed to enact these tasks into the role play. But by reading the very first task, we can identify whether it is a known case or an unknown case. Now
we are going to see few more things. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്? യെസ് സ്നേഹ, സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ, ടാസ്ക്. എക്സാക്ട്ലി, ഐ എം റീഡിങ് ഓൾ യുവർ കമൻറ്റ്സ്, നോ വറീസ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫൈ whether we are having a communication with the patient or the bystander. Then we dealt with three things: setting, scenario and task 1. By going through this setting, scenario and task, we can understand whether it is a non case or unknown case. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ വേറൊന്നുമല്ല, by going through the setting, scenario and task. All right, and moving on to the next set of information. ഇതാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ഒരു കാര്യം. What kind of patient or bystander? What kind of patient or bystander you are having? So ഇത് വേറൊന്നുമല്ല. സി പല ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരും. Sometimes the person, the patient or the bystander will be really anxious or panic. Sometimes they will be really calm. Sometimes they will be really stressed, or sometimes they can be really reluctant. അവർ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കാം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർ ഭയങ്കര പാനിക് മോഡിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ അവരുടെ ഒരു നേച്ചർ, അവർ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വി ആർ ഹാവ്. ആ ഒരു കാര്യം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ആ ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us ടു ഇമോട്ട് അവർ ഇമോഷൻസ്. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ റീഡർ, റൈറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലിസ്ണർ, ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ നമ്മൾ എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? വെദർ ദേ ആർ ആങ്ഷ്യസ് ഓർ പാനിക്, വെദർ ദേ ആർ കാം ഓർ സ്ട്രെസ്ഡ് ഓർ റിലക്റ്റൻറ്റ്, എന്താണ് അവരുടെ ബേസിക് നേച്ചർ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റോൾ പ്ലേനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മളിതുവരെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ബേസ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതിന് ഈ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്ട്രക്ചർ ദിസ് റോൾ പ്ലേ ഓൺ ദിസ് ബേസ്. ഓക്കെ, ഈസ് ദറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫാർ? യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ്. സോ ലെറ്റ്സ്, യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി next set of information. This is possible settings for role play. So നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? whether a non case, identify the non case and unknown case, then identify whether it is a patient or a bystander, then identify the emotion of the patient or the bystander. ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുണ്ടായി. യെസ്, the team come to May successful also. Yes, Bindu ma'am is also here, so she is wishing everyone a very good luck. All right, thank you so much everyone. Yes, Tiju Albert, thank you, crystal clear, thank you so much. LB, Liba, everyone, Rachida. Okay, so here there are few examples for you people. Possible settings for role play. So we will be dealing with these few settings. There will be multiple settings for a role play. Yes, well done Sneha. She just collected all the information in a single file so that we can read it at a single case. That's very well done. Thank you so much. Okay, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് തരാൻ പോകണം. It's your duty. We are going to deal with one by one. ഈ ഓരോ പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് എന്താണ്, whether it is a non case or a non case എന്നുള്ള കാര്യം you people are supposed to identify and let me know. If there is any correction, we can clear it out. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരണ്ടാവും. സോ വി ആർ ഗോണ ഡീൽ വിത്ത് അവർ വെരി ഫസ്റ്റ് പോസിബിൾ. ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഫോർ ആൻ OET സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ്. ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഫോർ യുവർ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള സെറ്റിംഗ്സും എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇൻ അവർ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? സോ വി ആർ ഗോണ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. സോ പീപ്പിൾ, now it's your turn. Please let me know whether it is a non case or unknown case. Hospital ward ennu parayumbo what type of case it is? Hospital ward. That is the very first question for you. So now you people want me to identify whether it is a non case or an unknown case. Yes, so Sunira has informed that this is a non case. Achama, yes, non case, exactly. Yes, Tinsi, Sunita, Shalu, Sira, Jismi, Akhila, yes, good evening Akhila, welcome to the session. Yes, Neha, Lipa, Soumya,
Non-hospital ward. Suchitra, Letitia, yes, exactly. Very well done, girls. You people have made it. Jomi, Seema, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗീവ്സ് എസ് ഹാപ്പിനെസ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ബീങ് എ ട്യൂട്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗിവിങ് മീ പ്ലഷർ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ലിറ്റി, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, വെരി വെൽ ഡൺ ഗേൾസ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോസിബിൾ സെറ്റിംഗ്, വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഒരു ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എ നോൺ കേസ്. വാർഡ് മീൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്മിഷൻ കേസ്, ഒബ്വിയസ്ലി വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ദ കേസ് നോട്ട് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ എന്തുണ്ടാവും? കേസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് എന്താവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ? നോൺ കേസ് ആകാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അഡ്മിറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് നോൺ കേസ്. എക്സാക്ട്ലി രചിത, സുചിത്ര, ധനൂപ്, ഡെൽന, രാജി, ശ്രുതി. Yes, very well done, girls. Exactly. Hospital ward can be totally a non-case. So, is that clear? അപ്പോൾ ഇത്ര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ if the patient first time in ward, how it come non-case? ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ആഡ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ജസ്മി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ വാർഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് കം നോൺ കേസ്? നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, not clear. Yes, definitely I will give you a detailed explanation, just me, no worry. അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ, റൈറ്റ്? സോ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മൾ അവരുടെ ചാർജ് ഷീറ്റ്, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ദ ചാർജ് ഷീറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഡൺ ദി അഡ്മിഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ചാർജ് ഷീറ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ chart sheet, what all information can be there? Patient a name, patient age, their condition, and what we have done so far, what all treatment or how we have managed that particular patient condition so far. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ആ കേസ് നോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നോൺ കേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് the question that Jasmine asked. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടുക. ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് മീൻ ഓർ ജസ്റ്റ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ബാക്ക് ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി അഡ്മിഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വി നോ ദ നെയിം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ വൺസ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫോർമാലിറ്റി, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് the case note. So at least in that case note there will be few information like the name of the patient, the age of the patient and the medical condition. അല്ലേ, അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റിങ് definitely they will be having a presenting complaint, right? So അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കേസ് നോട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും, നെയിം ഉണ്ടാവും, അവരുടെ പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഇത്രയും കാര്യം വെച്ചിട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി വി ഹാവ് ഡൺ ദി ഫോർമാലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവരുടെ പേര്, വയസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യമെങ്കിലും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് നോൺ കേസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഓർ അത് അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡ്മിഷൻ ജസ്റ്റ് നൗ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ബട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കളക്ട് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി പേഷ്യൻറ്റ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, ജസ്മി? So hospital ward എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we can take it as a non-case. So if it is a multiple visit or it has been relative ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡില്ലെങ്കിൽ എന്ത് unknown to known അല്ലേ? മെറിൻ പാർഷ്യൽ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ മാഡം, പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇഫ് മെറിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആർ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നുള്ള കേസിലാണോ? ഏതോ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് അല്ലേ? ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നുള്ള കേസിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റുമായി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിലാണെങ്കിൽ. സോ വാർഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് മീൻസ്
ആരാണോ ദ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് അഡ്മിഷൻ ഫോർമാലിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളെ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർമാലിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്ത് കേസാണ്, അവർക്ക് കേസ് നോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, വയസ്സ്, അവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസ്, ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റഡ് ആയതാണെങ്കിൽ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് റോൾ പ്ലേയുടെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ കുറച്ച് ദിവസമായി അഡ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് റോൾ പ്ലേ, ഒരു നോൺ കേസാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മതി, കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്മിത, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ മെറിൻ? ഇനി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് ഒരു നോൺ കേസിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദെയർ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിൽ ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ ടാസ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. എനിവേ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ അവർ അപ്കമിങ് സെഷൻ. ഈ ഓരോ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടും നമ്മൾ ഓരോ സെഷനിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ജസ്റ്റ് അനലൈസിങ് ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ മോഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? സോ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോൺ കേസായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻസ് ബേസിക് കാര്യം നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് റോൾ പ്ലേ. ജസ്റ്റ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അഡ്മിറ്റഡ് ആയി കുറച്ച് ദിവസമാണെങ്കിൽ ടാസ്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യം നമ്മളതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ റോൾ പ്ലേ ഫോർ യുവർ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ. നോ വറി, ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ അവർ അപ്കമിങ് സ്ലൈഡ്. യെസ്, വെരി good evening everyone, and thank you so much for being here. Today is the first live, ma'am. All right, Lettice, first then thank you so much for being here, and welcome to the session as well. No worries. Okay, so hospital ward, non case, is that clear? So the second one is emergency department. So now you people tell me what kind of case it is, when it become an emergency department. So setting il ningalku kaanuvaanu, it is an emergency department. So now please tell me, so what type of case it is? Indu Jagadish, yes, thank you so much. Emergency department, okay, it can be an emergency unknown case. All right, Anita Biju, yes, unknown case. Liba, emergency department, unknown. Good evening Danya, yes. Anchu, unknown, yes. Rini Robin, yes. Rini, welcome to the session by the way. Yes, LB into unknown. Delna, Sneha, Rini, yes. Unknown, yes. All right, so I could see many comments telling an emergency department is an unknown case. All right, yes, definitely, yes, very well done girls. Yes, that's a totally an unknown case. Emergency department. Now first we have dealt with hospital ward, and we discussed about the another possibility of being in a hospital ward. Right now we are going to deal with the emergency department. Yes, I'm reading all your comments, no worry. Danya, Sarah, Jinsi, Rubin, Jismol, yes, definitely. Raji, Shruti, yes. Okay, now we are going to see another level of being in an emergency department. So first of all, emergency department parnal endana, casualty or ma'am non case varilla EMD. Yes, exactly, Sneha, there is a chance that sometimes it can be a non case. That is something that we are going to discuss here. Siji, Sebastian, Smida, Tessie, yes, very well done girls. Non and unknown case, exactly. Anju, okay, so we are going to see the emergency department. Emergency department parayumbol patient in an emergency situation undayi. The patient is having an emergency situation and he or she is brought to the emergency department for the primary management. This can be a plain setting, right? So emergency department can be an unknown case in a very general level. Now I'm giving you another scenario. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു scenario തരുവാണ്. The patient is brought with some kind of panic attack or something into an emergency department, and the doctor advised the patient to be there for an hour for observation. പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്, ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് 1 hour വി ആർ ഗോയിങ് ദർ ഫോർ ദർ വൈറ്റൽ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് കേസായി മാറും? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദാറ്റ്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? എക്സാക്ട്ലി ജീന,
non-case. Exactly. Yes, definitely. I'm really glad you people are commenting and you're getting it as well. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. Exactly. Yes, definitely. Yes, the knee. Yes, that's a non-case. ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മനസ്സിലായോ? എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ എ വെരി പെരിഫറൽ ലെവൽ, ഒരു പ്ലെയിൻ ലെവലിൽ അതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. ബട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സിനാരിയോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് in the morning and they're in the emergency department for an observation for 4 hours or 5 hours or for 24 hours. The patient is being there in the emergency department for under observation. He or she is under observation. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് കേസായിട്ട് മാറും? അതൊരു നോൺ കേസായിട്ട് മാറും. Is that clear? Yes, very well done. Thank you so much. And you people are very fast learners as well. നമ്മളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ക്ലാരിറ്റി ആണ് എന്ന്, യെസ്, ഐ എം ട്രൈങ് മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് to you people, but you people are getting it in a very fast mode as well, so very well done. You people are all very fast learners. Okay, so emergency department ennu parayunnathu endana? It can be known as well as unknown case. Emergency എന്താണ്? നോൺ ആകാനുള്ള ചാൻസ് അൺനോൺ ആണ് ബേസിക്കലി, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ് ആസ് വെൽ. സോ ഇനി ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആൻ അഡീഷണൽ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എമർജൻസി വാർഡ്. This is another setting that we can clear explanation so we can understand easily. Yes, thank you so much, Sneha. Unknown as well as known. Okay, have you heard about this particular term, emergency ward? എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദർസ് എ പോസിബിലിറ്റി, സംടൈംസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ. നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്? എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ അവർ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ യൂറോപ്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ, അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. എമർജൻസിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇഫ് യു ആർ keeping that patient for an observation, that particular patient will be shifted to not to a general ward but to an emergency ward. അവർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവുക? ജനറൽ വാർഡിലേക്കായിരിക്കില്ല, ഒരു എമർജൻസി വാർഡിലേക്കായിരിക്കും അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ക്യാൻ ബി നോൺ കേസ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡ്മിഷൻ്റെ ഒരു ലെവലും നമ്മൾ പറയുണ്ടായി. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റിംഗ് വാസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ലെവൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ആൻഡ് ഐ ഗേവ് യു എ സിനാരിയോ വേർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ദർ ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ 5 hours ഓർ സംതിങ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് എന്ത് കേസായിട്ട് മാറും? ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ നോൺ കേസ്. ആൻഡ് എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് കൂടെയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് here in our Indian context, but there is in the abroad foreign context and all. Our emergency ward ennu paranjal veronnuvalla, it's nothing but when the patient is being there in the observation, they will shift the patient from emergency department to the emergency ward. So then it will become a non case. Clear or no? Is it clear so far? Okay, so these are the things that we have discussed so far. Okay, now let's move on to our third setting for the day, that is medical clinic. Now you tell me, medical clinic, what type of case it is? Yes, thank you so much, Anida, Chuma, Jace, Albert, Sunira. Yes, exactly, girls. So when it comes to medical clinic, what type of case it is? Can you please tell me that? Medical clinic parayumba the non case avo the unknown case avarikko? Yes, Sarah, Rajesh, yes, very good. Yes, I'm reading all your comments, no worries, guys. സോ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഐ എം റീഡിങ് ഓൾ യുവർ മെസ്സേജസ്. ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കീപ് ഓൺ സെൻഡിങ് യുവർ കോമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ഐ എം റീഡിങ് ഓൾ യുവർ മെസ്സേജസ് ബൈ ദ വേ, സോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കറക്ഷൻ ഐ ക്യാൻ ഡൺ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. കറക്ഷൻസ് എനിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി. ക്യാൻ ബി നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. ജിസ്മി നോൺ, Rajesh is telling known, unknown, Princey, Biju, LB, Chama, Yashina, yes, everyone. So medical case, exactly. So medical clinic ennu paranju kayinal verunnualla, medical clinic can be both known as well as unknown. But medical clinic endaganulla chance undu, that can be unknown as well as known. Exactly. Adu endanulla chance undu?
Yes, Sneha has come up with yes, medical clinic can be, hospital ward can totally be a non-case, emergency department, known and unknown, both are possible. Emergency ward vannu kayinal, that will be totally a non-case. Medical clinic, exactly, that is a known as well as unknown. രണ്ടിനുമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ക്ലിനിക്, ഒരു ജനറൽ ക്ലിനിക്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് ഓർ എനിത്തിങ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും? ദാറ്റ് ഇസ് എ അൺനോൺ കേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ് ഓർ തേർഡ് വിസിറ്റ് ലൈക്ക് റിവ്യൂ ചെക്കപ്പിന് വരുവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. Is that clear? So medical clinic എന്തായിരിക്കും? If it is a first time visit, that can be an unknown case, and it will become a known case if the visit is for the second time or third time or for the review session വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് മാറുമായിരിക്കും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സെറ്റ് സിനാരിയോയിൽ കൂടെ വായിക്കുണ്ടാവണം. സെറ്റിങ് വായിച്ചാൽ മാത്രം, ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റിങ് മാത്രം വായിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് നോൺ ആണ് അൺനോൺ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം? സിനാരിയോ തരുണ്ടാവും. വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ സിനാരിയോ വിൽ ലെറ്റ് us know whether it is a first visit or a follow-up visit. If it is first visit, that can be a non case, and if it is a follow-up visit, that can be a if it is a first visit, that can be an unknown case, and if it is a follow-up visit, that can be a non case. Clear or no? Clear so far? Yes, follow-up visit non, exactly. Yes, review visit അല്ലെങ്കിൽ follow-up visit ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? That's a non case. Yes, very well done girls. All right, let's move on to our next point of information, that is hospital outpatient. Yes, how hospital outpatient വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് എന്തായിരിക്കും? Can you please tell me that? Hospital outpatient, what can be it is? Hospital outpatient പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? Can you please tell me that? If you are in a hospital outpatient, very well explained. Thank you so much, Tiju. Thank you so much that you liked it. Okay, so hospital outpatient എന്ന് പറയുമ്പോൾ that can be an unknown. LB is telling both. Hospital OP, known and unknown. Okay, Sonora, Sangeeta, Dini, unknown. Suchitra, Intu, yes girls. Both, yes, I'm getting all kind of answers. Both option വരുന്നവരുണ്ട്, നോൺ കേസ് വരുന്നവരുണ്ട്, അൺനോൺ കേസ് വരുന്നവരുണ്ട്. എനിവേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നോളജ് ഒന്നും കൂടെ അവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരുവാണ്. ബൈ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആൻഡ് ബൈ സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വി ആർ ക്ലാരിഫൈങ് യുവർ നോളജ്. ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ എ ലൈവ് സെഷൻ. എന്താ? ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും? ക്ലിയർ ചെയ്യുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ദർ ബൈ യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ബേസ് എന്താക്കാം? പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് മാറ്റും. യെസ്, സെയിം ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്, എക്സാക്ട്ലി. യെസ്, വെരി വെൽ ഡൺ ഗേൾസ്. യെസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് പറയുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്. സോ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുണ്ടാവുക? ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വരുണ്ടാവുക. അത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും? ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്, ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ്, ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോളോ അപ്പ് ഓർ റിവ്യൂ കേസസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് unknown case, follow up or review visit, that can be a non case. Yes, exactly, same like medical clinic. Then moving on to our next setting, that is general practice എങ്ങനെയായിരിക്കും? GP, general practice. So can you please tell me what type of case it is? Yes, hospital ward നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് കഴിഞ്ഞു, ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് our fifth one, that is general practice. അത് ഏത് ടൈപ്പ് കേസ് ആയിരിക്കും? ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ പറയുണ്ടാവുക. യെസ്, ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെയിം ആസ് ബിഫോർ. എക്സാക്ട്ലി, ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് എന്താണ്? അതൊരു സെയിം കേസ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? GP എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അൺനോൺ ആയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. യെസ്, സെയിം ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്. ഇപ്പോൾ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ്, മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്?
that can be both unknown and known. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഇങ്ങനെ രണ്ട് നോണും അൺനോണും വരാനുള്ള കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു റീഡ് ദി റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ക്ലിയർലി. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? സോ ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതെന്തായിരിക്കും, ഒരു അൺനോൺ കേസായിരിക്കും. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ റിവ്യൂ കേസസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ follow-up visit or review, that can be a non-case. Is that clear so far? Okay. ഓക്കെ, ഇനി ജി പിയുടെ കേസിൽ എന്താണ്, ജി പിയുടെ കേസിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് an additional piece of information there. So ജി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is an easy trick to identify whether it is non-case or unknown case. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, the same goes for OET letter as well. ഇപ്പോൾ ജി പിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും, if it is mentioned as patient's GP or Mr. John's GP or his GP or her GP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ his GP, her GP, patient's GP or Mr. X or Miss X GP ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, that can be considered it as a non-case. ക്ലിയർ? സോ ജനറൽ പ്രാക്ടീസിന് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്, ജി പി നോൺ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഹിസ് ജി പി, ഹെർ ജി പി, patient's GP or patient if they are mentioning the name of the patient, for example Mr. John's GP or Miss Alice GP, അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും, that can be a non-case. Otherwise that can be a unknown case. And anyway, go through the setting and scenario to understand whether it is a non-case. After reading the entire role play card, then only confirm it is as whether known or confirm it as unknown or non-case. Is that clear? Okay. Yes, family GP. Family GP, okay. Sneha, I wanted to give a correction over the family GP is not always a non-case. Okay, family GP, for example, in my real life, okay, in my real life also family GP is an unknown case for me. I do have a family GP and both my parents എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ജി പിനെ കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് മൈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ I was there in the boarding and everything and I have never gone to our family GP. ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കും, എനിക്ക് ക്ലോസ് ബൈ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ എൻ്റെ ഫാമിലി ജി പിക്ക് ഞാൻ എന്ത് കേസാണ്, ഐ ആം എൻ അൺനോൺ കേസ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഫാമിലി ജി പി എന്ന് കണ്ടാലും എന്താകില്ലാതെ അതൊരു നോൺ കേസ് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി ദാറ്റ് എ ഫാമിലി ജി പി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി എ നോൺ കേസ്. ദർ ആർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെർ ഫാമിലി ജി പി ഇസ് ഫെമിലിയർ ടു അവർ പേരൻസ് ബട്ട് നോട്ട് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്, or familiar to someone else but not to the patient. Okay, so for that also go through the entire role play card. Is that clear? Okay, so general practice is there and let's move on to our final setting for today, that is home visit. Okay, so can you please tell me home visit, what type of case it is, whether it is known or unknown, home visit? Okay, yeah. Yes, Neha, Chama, Sima, home visit can be a non-case. Okay, home visit non. Alright, home visit will be a non-case. Into yes, girls, Chama, Anuja, Soumya, Sneha, Tiju. Okay. So, okay, I am getting the comment like home visit is always a non-case. Okay, I understood. Alright. Yes, non-case. Alright, home visit, so everyone is taking home visit as a non-case. Okay. Home visit can be almost 90 to 95%. Okay, home visit is considered as a home non-case because we won't be go and visit an unknown person, right? അറിയാത്ത ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ പോയി കയറുമോ, ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവുക, ഒരു വീട്ടിൽ ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ജി പി ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് ടു ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് മിസ്റ്റർ അലക്സ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിന് അലക്സിനെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല എങ്കിലും ത്രൂ ജി പി ദിസ് കണ്ടീഷൻ regarding the Alex is familiar for the community nurse. Clear? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ആ ഒരു രീതിയിൽ അതൊരു നോൺ കേസാണ്. ഓക്കെ,
ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് that is a non case. Okay, now what I'm going to do is I'm going to give you a scenario. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ തരാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക what type of case it. ഹോം വിസിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എയ്ഡ്സ് അവെയർനെസ് ക്യാമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവെയർനെസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് എ കൊറോണ അവെയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരോട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കിലുള്ള nurses have been instructed to go and visit all home, to go all the houses in that particular locality to provide awareness to the people over there. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? അതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഞാനൊരു സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേ ഉള്ളൂ. കിട്ടിയോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ് കിട്ടിയോ? Yes, I will repeat once again. A community clinic is conducting, a community clinic is conducting a corona awareness program, and that particular clinic is advised or arranged all as community nurse to go and visit all the houses in that particular locality and provide all the relevant information regarding corona. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ടൈം ദ നേഴ്സസ് മീറ്റിംഗ് ഹിം ഓർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്, അതെന്തായിട്ട് മാറി അവിടെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോം വിസിറ്റ്, അതെന്തായിട്ട് മാറി അവിടെ? അൺനോൺ കേസായിട്ട് മാറി. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക റോൾ പ്ലേ സെറ്റിങ്ങിനും എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ടു ബിക്കം എ നോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് മൈ ഓൺലി സജഷൻ ടു യു പീപ്പിൾ ഇസ് ഗോ ത്രൂ ദ എൻറ്റയർ റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് കൺഫേം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. All right, so these are the few examples that we have. Yes, everyone, thank you so much, Jasmine, thank you so much. I'm really glad that you like it. And we are going to wind up our today's session with the last piece of information for today's. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞത്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കേസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഓർ അൺനോൺ കേസ്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സ്പീക്കർ, വെദർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദി bystander. Then identify the emotion of the speaker, whether they are panic or calm or reluctant or stressed. എന്താണ് അവർ ഇമോഷൻ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. Then another piece of the last piece of information, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? How we can identify it as whether it is a non case or unknown case, by going through 3 pieces of information: setting, scenario and the task 1. By simply looking at the task 1 നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? അത് known ആണോ unknown ആണോ പറയും. And the last piece of information for today's class, that is try to understand the nature of the role playing. Role playയുടെ nature കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ that will really help us to structure the role play perfectly. Okay ആണോ? So there are general ആയിട്ട് റോൾ പ്ലേക്ക് 2 nature ആണുള്ളത്. എന്താണ്? The very first one is information gathering. We are supposed to gather the information. On the other hand, we are supposed to the other type is we are supposed to provide the information. So ചില റോൾ പ്ലേയിൽ if it is an unknown case, അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? We are supposed to gather the information. ഒരു unknown case ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. So in that context, we are supposed to gather as much as of information from the patient, right? So the nature of the role play on that particular note is information gathering. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് അതൊരു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? ചില കേസസിലൊക്കെ, എല്ലായിടത്തെ കേസിലും അല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോൺ കേസിലും നമുക്ക് എന്താ വരാറുണ്ട്? ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് വരാറുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ചില റോൾ പ്ലേയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, all right girls, all right. No, I know there are many people over there, and thank you so much everyone for being your patient listening, for your participation, for your commenting and making it clear. And that is, by commenting on the live session, you are encouraging others to you are motivating others to make it clear and to come forward, and that will boosting your confidence as well. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. All right, yes Soumya, thank you so much. I am glad that you liked it. Sarah, thank you everyone.
Okay, so these are the few things that we have discussed so far. So in our upcoming session, we will continue with the rest of the session, rest of this particular class, how to structure a perfect role play. So first of all, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത്ര നേരം എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ upcoming session we will be discussing on how to structure it എന്നുള്ള കാര്യം. Alright, thank you everyone. Thank you so much for being here and for your comments and everything. We are extremely grateful and will definitely come up with more content so that you people can crack your examination. Thank you. So yes, definitely we'll be meeting you on next Monday at 6 p.m. This is OET Speaking live session from Tiju's Academy, and Aishwarya here. My name is Aishwarya. So thank you so much.